First of all, welcome to the webinar of Movacolor and Volumetric. Добро пожаловать на вебинар компании Volumetric и Movacolor. Thank you for attending and taking the time to look at this webinar. Спасибо вам за уделенное время и за присоединение к нашему вебинару. The subject of today will be dosing technology. Сегодня мы будем говорить о технологии дозирования. And particularly, I want to speak about the difference between inline dosing volumetric and gravimetric. И особенно я хочу уделить внимание волюметрическому и гравиметрическому дозированию. Shortly about the company Movacolor. Немного о компании Movacolor. We started in 1990, so we are 30 years old. Компания была основана в 1990 году, нам 30 лет. We are completely focused on dosing and measuring in the plastic industry. Мы полностью специализируемся на дозировании и взвешивании материалов. And since many years, more than 85% of our equipment is based on gravimetric dosing. И уже много-много лет основную линейку продукции занимает гравиметрическое дозирование, около 85%. We are working in the total plastics industry for both extrusion and injection molding. Работаем мы только для индустрии пластмасс в экструзии и в литье под давлением. And worldwide, we have our sales channels. We have 69 distributors, and we are very proud to work in Russia with the company Volumetric. У нас 69 представителей по всему миру, и мы очень рады тому, что работаем в России с компанией Volumetric. The segments that we are present, сегменты рынка, на которых мы работаем, are mainly automotive, в основном это автопром, building and construction, строительство, cable extrusion, производство кабеля, household articles, товары бытового потребления, medical, медицинская промышленность, packaging like preforms and sheets and foil, также упаковка, пленка, pipes and profiles extrusion, производство труб и профиля, and toys. И игрушки. This looks like a bit of a complex sheet, but I will go through it step by step. Выглядит очень тяжело для восприятия, но я постараюсь объяснить это шаг за шагом. I made 3 columns on this sheet. On the left-hand side, you see the trends that we see globally in plastic processing. В первой колонке вы видите 3 основных мировых тренда в индустрии пластмасс. Trend number 1 is that additives are getting more concentrated. Первый тренд – это добавки более высокой концентрации. That means automatically that they get more expensive per kilo. Они очень дорого обходятся предприятиям за килограмм. And it means that you have to be very careful not to spoil it in the production. И вам нужно быть очень аккуратными с ними для того, чтобы не испортить материал. Trend number 2 is that the reuse of waste, of regrind. Тренд номер 2 – это повторное использование отходов в производстве. There's a lot of regrind in the world, ready for being used in production, and government and also consumers are forcing us to use that as in combination with new material. На производствах обычно всегда очень много отходов, и государство призывает использовать его заново и заново. And trend number 3 that we see happening worldwide is the industry 4.0. И тренд номер 3 – это всемирно известная индустрия 4. That means that units have to talk to each other. The dosing unit of Movacolor
must be communicating with the injection molding machine and the extrusion line. Производство компании Movacolor связано с экструзией и с термопласт-автоматами. Also part of Industry 4.0 is that you have to monitor what is happening in the production. Также к тренду номер 3 относится то, что вы можете мониторить и показывать отчетность всего вашего производства. If we go to the column in the middle, there we mentioned 5 issues that we see in every plant. Если вы посмотрите на колонку в середине, вы можете увидеть 5 задач, которые мы выделяем на любом производстве. Again, we see these 5 issues everywhere worldwide. Они есть по всему миру одинаковые, и на любом производстве всегда одни и те же. Number 1 is that the cost of additives are going up. Номер 1 – это всегда стоимость добавок. And factories are very, very careful with the use of additives. Любое производство всегда очень осторожно относится к использованию таких добавок. Issue number 2 in every factory is that the scrap rate must be as low as possible. Номер 2 – это процент брака, который всегда компания пытается снизить. And trend number 3 is that the machinery that you have in your factory must produce as efficient as possible. Задача номер 3 – это общая эффективность оборудования. The OEE means the overall efficiency of equipment. It simply means how much of my time is my equipment really producing good products. Здесь больше упор на то, что чтобы знать, сколько моя машина производит и сколько моя машина тратит времени на реальное производство. Issue number 4 in every factory is the concern about the quality of the end product. Products must simply be high quality. Задача номер 4 – это всегда иметь хорошее качество конечного продукта. And the last one is also in factories. People want to monitor and report of what is going on in the production lines. И пятая задача – это мониторинг и отчетность. Люди всегда хотят знать, что происходит у них на производстве. You already see between these 5 issues in the factory a huge overlap with the 3 trends that we see worldwide. Rolfьян, sorry, could you repeat it, please? Yes, my point is that the 5 issues in column 2 are more or less related to the 3 issues in column number 1. 5 задач этой колонки, как вы уже могли заметить, они соотносятся с 3 трендами индустрии в пластмасс с первой колонкой. Yeah. We go to the last column on the right-hand side. И последняя колонка справа. All the equipment that Movacolor is producing is designed with the idea of column 1 and 2. Все оборудование компании Movacolor произведено с учетом трендов и задач в первой и во второй колонке. So point number 1 of USPs of Movacolor is continuous accurate dosing. That means expensive additives are not being spoiled. Пункт номер 1 говорит о том, что все оборудование компании Movacolor всегда с непрерывным и точным дозированием, без рассыпаний, без передозировок. Таким образом, все дорогостоящие добавки не будут испорчены. Advantage number 2 is that all the units are designed for easy cleaning and a fast changeover. Пункт номер 2. Оборудование устроено таким образом, что всегда происходит простая очистка и легкая смена материала.
This enables you to work as efficient as possible with the production lines. Это позволяет вам работать настолько эффективно, насколько это возможно. Point number 3 is our dosing units are also designed to add regrind. Пункт номер 3. Наше оборудование также позволяет вам использовать дробленый материал. And in the same time, it is designed in such a way that it produces as less possible waste. И таким образом оно спроектировано так, что происходит сокращение отходов. Number 5, we designed it in such a way that it is very, very easy to operate and control. Пункт номер 5. Оборудование произведено таким образом, что очень простое управление и тотальный контроль всего производства. Point number 6 is related to Industry 4.0. Our gravimetric units are able to integrate with your production machine. Пункт 6 – это интеграция в индустрию 4.0. Все оборудование Movacolor может быть подключено к вашим машинам. And point number 7, also related to Industry 4.0, the gravimetric units can be serviced remotely. И пункт номер 7 также относится к индустрии 4.0. Сервис может быть произведен как локально, так и удаленно. То есть сервисные инженеры могут подключиться удаленно. So this was a long story about this slide, but the bottom line, the main message is that we want with our equipment make sure that you can produce high quality products at the lowest possible price. В результате всего хочется подытожить, что главная задача – это высочайшее качество по максимально низкой себестоимости этого оборудования. As said in the beginning, I want to focus on volumetric dosing and gravimetric dosing. Как я уже сказал в начале, я бы хотел поговорить о волюметрическом и гравиметрическом дозировании. This is the overview of our volumetric dosing units. Начинаем с волюметрической системы дозирования. And we have those for granules, for powders, for liquids. Подобные системы используются для дозирования порошков, гранул и жидкостей. Volumetric dosing is dosing by a fixed motor speed. Волюметрическое дозирование дозирует материал фиксированно. Volumetric dosing is simply feeding the volume that is related to a certain speed of the dosing unit. Система дозирует материал, основываясь на скорости мотора. In this picture, you see how we connect our dosing units to your production machine. На этом слайде вы видите, как мы можем подключить дозирующее устройство к вашей машине. On the right-hand side, you see our neck piece. С правой стороны вы видите наш фланец, where the main material is coming from the top. Где главный материал подается сверху. And all the additives are dosed carefully in a protected area in the center of the main material flow. Добавки подаются в защищенную камеру центрально. This is the only way to make sure that the mix that goes into the extruder or injection molding machine is 100%. И только при таком условии дозирования можно быть уверенным, что дозирование будет на 100% качественным. Often you have an additive with a very, very low capacity. Иногда у вас есть добавки, у которых очень низкая производительность. For those additives, we are working with dosing cylinders. Для подобных добавок мы используем дозирующий цилиндр.
And a dosing cylinder guarantees that the flow of material is very constant at very low capacity. И этот дозирующий цилиндр дает возможность дозировать непрерывно при очень низкой производительности. The most important thing here is that the flow rate is constant. Самая важная вещь в данном случае – это то, что дозирование идет абсолютно непрерывно. Because only then we can guarantee that your product from first to last has the same quality. Только при таком дозировании мы можем быть уверенными, что дозирование прошло одинаково на всей линии, и качество конечного продукта не изменилось. This graph shows you how important it is to dose constant. Этот график показывает вам о том, как важно дозировать постоянно. This is a graph of an injection molding process. Этот график литья под давлением, Where the shot weight is 11 grams. Где вес дозирования 11 грамм. Where the dosing unit should give 11 grams per shot. Прошу прощения, дозирование это 11 грамм за одну дозу. The blue straight horizontal line is giving the set point. Голубая линия – это точка настройки, то есть линия настройки. Yeah. The red line is the line of a dosing cylinder. Красная линия – это линия дозирования дозирующего цилиндра. And the black line is the line of a dosing screw. Черная линия – это линия дозирующего шнека. And what you see in practice is that the dosing cylinder is always much more close to the set point. Что вы можете заметить, что дозирование цилиндра гораздо больше приближенно к синей линии. And that is important at extremely low capacities. Именно это важно при очень низких производительностях. These are the dosing tools that we have available for all inline dosing units. Это дозирующие устройства, которые у нас есть для линейного дозирования для всех машин. On the left-hand side, 3 dosing cylinders. С левой стороны вы видите 3 дозирующих цилиндра. These dosing cylinders, as told, are for the low capacities. Они используются для низкой производительности. And they have a capacity up to roughly 15 kilogram per hour. Используются от 50 грамм в час. On the right-hand side, we see dosing screws. С правой стороны вы видите дозирующие шнеки. These dosing screws are for the higher capacities. Они используются для высокой производительности. And conveniently, these go up to 120 kilogram per hour. Обычно используются до 120 килограммов в час. This is a picture of a volumetric dosing unit. Это картинка волюметрического дозатора. Yeah. What you see in the drawing on the left-hand side. Вы можете увидеть чертеж с левой стороны. Is that the motor and the dosing tool are in one straight line. Посередине есть мотор встроенный. This means that every reaction of the motor has immediate effect on the dosing tool. Таким образом, реакция мотора сразу же передается к дозирующему устройству. And this is in all our dosing units the same. Rolfьян, sorry, we have a question from the people. May I ask you? Yeah. Of course. There is a question. 120 kilos per hour, it's a maximum capacity? Of this dosing unit.
theoretically, we can go up to 180 kilogram per hour with a dosing unit. Вообще теоретически мы можем дозировать до 180 килограммов в час. But conveniently, with most materials, we have customers running 120 kilogram per hour dosing unit. Но обычно основной наш сегмент это до 120 килограммов в час. And we are talking about a unit like this. И мы говорим именно вот о подобных устройствах, как показано на слайде. So this maximum capacity is not related to the throughput of the production machine, but it is related to the capacity of the dosing unit only. Это не относится к производительности самого дозатора, самой машины, прошу прощения, а относится к производительности именно дозирующего цилиндра, дозирующего шнека. Does that answer the question? Я думаю, что да, Алексею мы ответили. Yes, thank you. We can continue. Okay, good. What I want to show you is very quickly, we have in volumetric inline dosing units. Sorry, we have one more question. Sorry. Of course. Yep. These dosing units are for regrind as well? Yes. Mm-hmm. I go one slide back to the dosing tools. Сергею отвечаем, да, такие дозаторы подходят и для дробленого материала. If you look on the dosing tools at the right-hand side, those are dosing tools that also can handle regrind. С правой стороны указаны дозирующие устройства, которые могут дозировать и дробленый материал. So whether a dosing unit handles master batch or a slip agent or a regrind is simply a matter of choosing the right dosing tool. Когда дозируется красители или дробленка, всегда встает вопрос о правильном подборе дозирующего цилиндра или шнека. Okay, thank you. Welcome. I want to quickly show you that we have a few volumetric dosing units. Each of them has some more possibilities. Я хочу... Sorry. No, go ahead, please. Я хочу вам показать несколько серий волюметрических дозаторов и немного рассказать об их характеристиках. MC12. Первая MC12, сейчас MC18. And MC30. И MC30. So far, my part about volumetric dosing. Следующая часть – это гравиметрические системы. This is the overview of the gravimetric dosing unit. Это общая информация о гравиметрической системе. Also here, possible for granules, powders and liquids. Эта система также подходит как для гранул, порошков и жидкостей. And of course, regrind. И также для дробленого материала. The principle of gravimetric dosing is not based on volume, but it is based on weight. Система гравиметрического дозирования основана не на объеме, а на весе. The unit knows by setting a percentage, it calculates itself how much gram per second should I dose. Оборудование само взвешивает, сколько я должен использовать материала за одну дозу. Because it has this intelligence, it is also possible to collect all the data and monitor what it is doing. Учитывая то, что мы можем мониторить и выводить отчетность всего производства, оборудование считывает всю информацию о дозировании. This is a single dosing unit called MC Balance. Это дозирующее устройство называется MC Balance.
Automatically, the gravimetric units come with a touch screen like you see in the presentation. Обычно подобное устройство идет вместе с сенсорным экраном, как вы видите на слайде. If you look on the picture in this slide, you see that. Yeah, go ahead, please. Посмотрите на этот слайд. You see below the motor there is a weighing cell. Если вы посмотрите на картинку дозирующего устройства, вы видите, что под мотором установлена дозирующая ячейка, весовая ячейка. All gravimetric units have this weighing cell. Все гравиметрические устройства имеют эту весовую ячейку. Motor, hopper, and dosing tool are on the weighing cell. Мотор, дозирующее устройство и взвешивающая кабина находятся над весовой ячейкой. And that means that we measure exactly the number of material falling out of the dosing tool. Таким образом, мы взвешиваем только материал, который попадает в кабину. The beautiful thing on this system is that it is modular. Прекрасная вещь данного оборудования – это то, что здесь модульная конструкция. So this is a picture of one single gravimetric dosing unit with a touchscreen. На картинке вы видите одно дозирующее устройство с блоком управления. If later on we want to add a second dosing unit, we only have to buy the hardware. Если в процессе производства вы решили увеличить дозирующее устройство, вы можете докупить только само устройство. The software is already in your touchscreen, and the only thing you have to do is reprogram the touchscreen. Программное обеспечение уже установлено на блоке управления, вам нужно будет только его обновить. And that counts also if you need 3 Также or это even 4. подходит, если вам нужно 3 или 4 системы. 4 компонента для дозирования. For all the dosing units, we also have hopper loaders. И для всех гравиметрических систем у нас также есть емкости, загрузчики. On the left-hand picture, you see a small hopper loader for small capacities. С левой стороны вы видите загрузчик для низкой производительности. And on the right-hand picture, you see a motor loader for high capacities. С правой стороны вы видите загрузчик с мотором уже для больших производительностей. What we didn't tell about is what is happening with the main material. Что мы еще не сказали, это что же происходит с главным материалом. For injection molding, we look at the left-hand side. Для литья под давлением с левой стороны показана картинка. And there we have a unit which is called MC Numera to count the amount of main material for the one production. Здесь показано такое оборудование под названием MC Numera. Он считывает вес используемого материала. On the right-hand side, we see the unit for extrusion. С правой стороны мы видим оборудование для экструзии. This unit does not only count how much material goes through, but it also gives you exactly the kilogram per hour consumption. Это оборудование не взвешивает, сколько материала было подано, но оно считает, сколько килограмм в час было потреблено. And I go one slide back, Valeria, because at this moment, I think there is a video to play. Yeah. Rolfьян, sorry, we have a question. One more. Sure.
do we need to put a flange under the mix 100? Because they use two types of granule and regrind. Yes, that is depending on the amount of regrind. In most occasions, we do not put a mixer below because we mix by nature. Обычно они не используют миксер, и это зависит от того, какое количество дробленого материала вы используете. If the regrind is of very bad quality, or there is a small powder involved, or there is a liquid involved, we advise to add a mixer. Если материал дробленый очень грязный, плохой, то они советуют использовать миксер. Ролфьян, 10-15% of regrind they use. That is completely okay. Тогда это полностью соответствует. For that, you do not need an active motor mixer. Для подобного варианта вам не нужен будет миксер. Unless, I'm sorry, I have to come back to that, unless the bulk density is very low. Но в случае, если насыпная плотность очень низкая, то возможен другой исход. So if your regrind and your virgin have more or less the same weight per kilogram or per liter, then you can do without mixer. Если вес основного материала и дробленки примерно одинаковый, то можно не использовать миксер. One moment. Mm-hmm. Yeah, that's fine. You answered. Okay. Yep. Thank you. Then Valeria, I think there was a video following this slide. Okay, I will. It was a video about MC weight. Yeah. I'm trying to speak in between the music. This is showing our MC weight system with two MC balances in extrusion. Rolfyan, sorry, I didn't hear due to the music. You could repeat it. Okay, I will do after the video. Okay. What you saw, can you hear me? Yes. Good. What you saw in this video is the working of our MC weight in a cable extrusion line. На видео была показана работа MC weight при производстве кабеля. And the MC weight will measure how much material is going through, and it will measure what is the actual kilogram per hour of my extrusion line at this moment. MC weight показывает, какое количество материала использовано в данный момент при производстве. You also saw that there are two MC balances. Вы также видели два MC баланса. In cable, they use it for different colors. При производстве кабеля они используют разные цвета. So, and they change from one color to the other unit without stopping production. И они меняют цвета без остановки производства. So in the video, you saw that when one unit stops, there is a slide which closed the opening between unit and neck piece completely. На видео вы видели, как один дозатор, как открылась задвижка, и цвет поменялся незаметно, одновременно. This makes it possible that the cable producer can change from yellow to green without any spillage
or mix of yellow and green. Таким образом, при производстве кабеля производители могут менять цвета с зеленого, например, на желтый, без каких-либо остановок производства. So the part of mixed color is only that part that is already in his extruder screw. Ролфьян, sorry, could you repeat, please? Yeah, it means that the part of mixed color, the part that he has to throw away, is as short as possible. Таким образом, части провода, которые не используются при дальнейшем производстве, становятся настолько минимальны, как это возможно. And the signal to change from one color to the other color is coming from the extrusion line. Ролфьян, sorry, I didn't hear you. The signal to change from one color to the other color is coming from the extrusion line. Сигнал подается, сигнал ровно такой же, как и на линии экструзии. Сигнал о переходе цвета. Yeah. So this is just an example of the possibilities for extrusion. Это лишь пример использования MC-вейта при экструзии. I want a few slides. Ролфьян, I'm sorry, I just see the question again. Yeah, sure. 2 dozen units can work simultaneously? Yes. Да, Сергей, они могут работать одновременно. Yes. For instance, if you make caps and closures, you have your main material, and then you have a dosing unit for the master batch and a dosing unit for the slip agent. Those two dosing units work in the same time. Rolfin, I didn't understand the first part of the sentence. Okay. For example, if you are producing caps and closures, you have more than one additive. Если вы производите крышки, you have your master batch, you have your slip agent, and maybe also you have a regrind. Вы используете добавку цвета, дробленку, скользящую добавку. And these units work in the same time and they work together. И все эти три машины могут работать одновременно, все эти три дозатора. Okay, thank you. Welcome. I want very quickly show you a few advantages of gravimetric working and advantage of the touchscreen. И хотелось бы еще рассказать о преимуществах сенсорного контроллера. Number one is that you can store, save recipes of your products and materials. Первое – это то, что вы можете сохранять материал и рецепты в памяти контроллера. That means that with every production change, you simply go to the recipe and select the recipe that you want, and all the system is ready to start. Таким образом, если вам нужно поменять рецепт, вы просто заходите в лист рецептов, выбираете тот, который вам необходим. Another advantage is that you can mix all Movacolor units in one system. Еще одно преимущество – это то, что вы можете использовать любое оборудование Movacolor в одной системе. Some of our customers are mixing granules and the powder and the liquid and the regrind. Соединять между собой оборудование для гранул, для порошков, для жидкостей. This is all possible in that software. Это также возможно при установке программного обеспечения. We have also Russian language in the touchscreen. Также на сенсорном экране можно выбрать русский язык. We have since shortly a startup
configuration wizard. Также совсем недавно мы ввели такую настройку, как мастера настройки. It means that if you start a unit, this program will guide you step by step to be ready for production. Таким образом, при старте оборудования данная программа будет вести вас шаг за шагом для того, чтобы правильно начать производство. Secondly, there is also a wizard that guides you to make recipes, etc. Также есть гид для быстрого запуска и для установки рецептов. And in the next software version, there will be an information button on every page. Также в следующем программном обеспечении, в следующем обновлении мы добавим клавишу «Справка» на каждую страницу. Advantage of Gravimetric is also that everything that changes in the controller, if my operator put a different setting, this will be stored. Еще одно преимущество – это то, что все события, все изменения, все сохраняется в журнале событий. Also, if you have more than one system, you can copy settings from one touchscreen to another by USB stick. А также, если вы используете несколько систем, вы можете копировать программное обеспечение с одного устройства на другое просто при помощи USB-носителя. And a touchscreen enables you to give persons access rights. Также существуют права доступа. Вы можете включать или выключать уровни пользователей. So you can select a person, is he allowed to change production settings, yes or no? Можно ставить права человеку, который может или не может изменять настройки производства. And the most important tool of the touchscreen and of Gravimetric systems, completely related to Industry 4.0, is the monitoring software. И одна из самых важных особенностей и преимуществ – это мониторинг и отчетность всего производства, которая соотносится с индустрией 4.0. This software can be installed on the factory server or on your own laptop. Подобное программное обеспечение может быть установлено либо на сервере производства, либо на вашем личном компьютере. And it will collect 24/7. It will collect 24/7 data from the dosing system. Программа считывает и записывает всю... Are you still there? Do I still have a connection? Yes, I hear you. Robert? Hi. I do not hear you. Hi. Can you see me? Hello. I see Denise. Yeah. Hi. Валерия у нас отошла, да, я так понимаю? Валерия. Меня не слышно, Денис? Да, I hear you as well now. Денис. Слышно. Слышно? Да, слышно. Все, мы можем продолжать? Да. Ролфьян, sorry, it was a bad connection. We can continue. No worry. Thank you very much. MC Smart is important to collect all the data from the dosing systems. Программное обеспечение MC Smart записывает всю информацию о производстве 24 часа, 7 дней в неделю, 24 на 7. You can use it for troubleshooting. Yeah. And also we are enabled to log in, if you allow us, to your computer to service the system. Также эта система
позволяет подключиться удаленно сервисным инженерам при возникновении каких-либо ошибок. Furthermore, you can make reports with it for your management, for your purchasing department. Sorry, Rolfyun, could you repeat it, please? Yeah, with MC Smart, you can make reports of per production for your management, for the production manager, and for the purchase department. При помощи этого программного обеспечения вы можете показывать отчетность и мониторинг всего производства. Also, with the touchscreen, you can add a package of line control. That means that we can measure the speed and the speed of the line and the capacity of the line and tell you the meter weight of your product. Также на пульте управления можно считывать показания веса за каждый метр. То есть все, сколько материала было использовано. Rolfyun, we have a question. Yes. Could we connect this program with 1C? Do you know this program? It's a Russian one, I guess. I do not know the program 1C. What I do know is that our MC Smart is an SQL database. Да, Рольф, я немножко поясню. Кирилл, спасибо за вопрос. Ну, как с 1С она дружит? 1С получает выгрузку данных в экселевских таблицах. И дальше, в принципе, по этим данным никакого труда особо не составит программистам выгрузить данные в нужный отдел. Будь то это отдел производства или это отдел, допустим, снабжения и закупок будущих. И таким образом можно уже планировать поддержание склада сырья, допустим, в необходимом объеме. Ну, вот именно так она и будет работать. Спасибо. Rolfyun, sorry, Denise just gave some comments about this question. Yeah, perfect. Is the question answered? Yes, thank you. Okay. I want to show you this slide because I think that is related to the question. Okay. This slide shows you the communication protocols that we have in our touchscreen. На этом слайде вы видите коммуникационные протоколы, которые использует компания Movacolor при подключении. Modbus is standard. Modbus — это стандартная программа. Profibus and Profinet need an extra card. Profibus и Profinet, для них необходимы вспомогательные модули, which we of course supply. Которые мы также поставляем. And the most common or the most used worldwide at the moment is OPC UA. И все, что одна из программ OPC, которая всемирно принята и используется сейчас повсеместно. So we also have that on board, and we are completely compatible. Мы также ее поставляем и внедряем в нашу систему. Going back to one of the first slides, the most complex slide. И возвращаемся к самому сложному слайду в нашей презентации. With all the issues that we see, the trends that we see worldwide, and the issues that we find in factories. Все тренды, которые мы упомянули, все задачи, о которых мы говорили. We see that most of them we can answer by using our equipment. И на многие из этих задач и на многие из этих трендов мы можем ответить, используя наше оборудование. So this is really the last slide.
if you have any question after this webinar, we have at Movacolor a service desk. We are available through all kind of channels, but I really invite you to look at the YouTube channels. There are... Спасибо за ваше внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать. Также компания Movacolor постоянно находится на связи в любом мессенджере. Также Ролфьян призывает вас посмотреть их YouTube-канал.